Уважаемые коллеги, у нас сегодня с вами очень необычный докладчик. Это Дерек Брин, человек, который занимается развитием креативности у детей и учителей. Он делает это различными методами, через системы программирования, через игры. Он пишет сам пьесы, разнообразные театральные постановки делает, но при этом он еще и программист. Он один из разработчиков языка Scratch и бывший сотрудник Массачусетского технологического института и, в общем-то, топовый человек. Плюс, не знаю, где-то он, по-моему, книги пустил по рядам. Он автор нескольких книг по креативному программированию, по программированию Scratch для чайников, по дизайну, как делать компьютерный дизайн, и, соответственно, это игра, которую он написал. Вот. Мы предполагаем, что сейчас нам принесут еще несколько компьютеров, и вы сможете посмотреть, как можно программировать на языке Scratch, как можно писать музыку, придумывать мультфильмы, и там, как можно на языке Scratch сделать какое-нибудь пособие для преподавания вашего языка. Вашего предмета. То есть это может быть, хотите литература, хотите биология, хотите физкультура, не проблема. Это не мультики, это интерактивные сюжеты, которые могут быть оформлены как мультфильм, а могут быть оформлены как, например, система для тестирования знаний, либо как электронный тренажер, либо как игра. Но это программа еще? Это программа, которая пишется прямо вот своими руками, очень просто. И сейчас как раз Дерек покажет, как это делается. Has anybody used Scratch before today? Если кто-то из присутствующих, кто уже имеет опыт работы со скретчом. What kind of project have you? Какие вы делаете штуки на скретче? Ребята, ну вы переведете, Павел, да? Я переведу, да. Я больше не буду Иван, давайте уже на эту сторону теперь. Ребята создают различные проекты и защищают свои идеи на конференциях. Некоторые учителя в рамках... Некоторые ребята на предмете информатики. У нас есть информатика. Вот на... Просто преподают азы программирования с использованием Scratch. Code Week. All through the world. It started in the EU. Дерек попросил устроить это мероприятие в Петербурге, потому что начинается неделя кода. Это европейское международное такое событие, где задача познакомить впервые людей с тем, как может выглядеть программирование, как может выглядеть креативное программирование. И, соответственно, вот вы здесь все не случайно, потому что именно на таких, как вы, и направлена эта активность. No. Last year I taught coding in South Africa, Austria, and Italy. На прошлой неделе Дерек успел посетить 3 страны: Южная Африка, Австрия и Италия. И везде проводил мастер-классы для учителей и для детей. Это вот 2 категории, на которые Дерек больше всего обращает внимание. So this is the official Code Week website, and there's me right here at the EU headquarters in Brussels. Huh? But if I click on events, now look, they say Code Week doesn't start for 8 more hours, but we've already started in St. Petersburg today. Мы начали на 7 часов 47 минут и 43 секунды первее всего мира.
This is the second event in St. Petersburg. Но это второе событие в Петербурге, потому что первый был утренний урок в 169-й школе. This morning I taught a game design workshop at the experimental school here in St. Petersburg. Which number? I already translated. No, great. So if I click on events, it shows events all over the world. But last year, no events in Russia. Нет. Не было событий в России до прошлого года. В этом году будут первые события. But I was invited to Moscow. These colleagues are not agree with you because it seems that they have Ah, some events. some Code Week events. But they weren't on the calendar. They weren't official because there was no ambassador for Russia. So I was invited to Moscow 1 year ago, right after Code Week. После Code Week прошлогодний Дерека пригласили в Москву прочитать несколько курсов. Да. And the first school I visited, I made a challenge. И первую школу, которую он посетил, он сразу же бросил ей вызов. I challenged them to provide one adult to be the first ambassador for Code Week. И он призвал их предоставить одного взрослого учителя для того, чтобы стать послом в Европейской неделе кода. And I challenged them to translate a 154-page Scratch curriculum into Russian. И дальше он также бросил им вызов в том, что необходимо перевести материалы по программированию на языке Scratch на русский язык. И, собственно, это 154-страничная книга, которую написали в Гарварде. So you now have a wonderful ambassador in Moscow. Теперь в Москве есть замечательнейшая и прекраснейшая дама, которая является послом России в неделе кода европейской. And soon you'll have one in St. Petersburg. И скоро будет еще один посол до For Санкт-Петербурга. next year. На No? следующий He was год. too busy for this year. Да, в следующем году я буду, наверное, посвободнее, в этом году буду слишком занят. So this is a website that was designed for educators. Этот сайт в Гарварде сделали специально для учителей, которые учат различным предметам для того, чтобы они могли научиться, как использовать Scratch для своего предмета. It introduces Scratch to teachers. Yes. Соединяйте вместе блоки и создавайте проект. Идея очень простая. You can watch the rest on there. Дальше вы можете вашими проектами поделиться с другими, и они могут их доделать вместе с вами. То есть тут еще вокруг всего этого накручена социальная сеть. If you do a Google search for Scratch ED, short for Scratch Education, you'll find this site. Если вы будете искать Scratch ED, Scratch Ed, Scratch для образования, вы найдете этот сайт. If you click on resources or add the word guide, G-U-I-D-E, I'm going to click on ресурсы, вы resources. найдете руководство. Да? You will see Scratch Curriculum Guide at the top. Let me Вот, do собственно, да. this. Да? В самом начале будет руководство по Scratch'у. 154 pages of lesson plans 154 and handouts for students. Поурочных планов и занятий со студентами. This is the guide that was developed at the Harvard Graduate School of Education to be an exemplar of creative computing. Это руководство было написано в специальном подразделении Гарварда, которое отвечает за обучение педагогов, как руководство для креативного программирования.
Until Scratch, most people thought of computer programming as something in computer science for older students and adults. Раньше компьютерная наука она была для взрослых студентов, для просто взрослых людей, она была очень скучной. But Scratch, instead of students having to learn all of these commands and type everything in and do space, 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 command, enter, space, da 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 da, they started to implement colored blocks that snapped together just like Lego. Я переведу на всякий. Вместо того, чтобы писать скучные текстовые программы с кучей отступов, точек, запятой в конце, учить синтаксис и так далее, Scratch представляет из себя разноцветные блоки, которые соединяются как разноцветный пазл на Лего. When green flag clicked, Когда нажали зеленый флажок, move 10 steps. пусть котик идет 10 шагов. Давайте посмотрим, Да. что будет. Click, move. Click, Нажимаем, он идет. click, move. Вы можете это повторить сейчас на своих компьютерах. Forever. Let's let these guys to repeat this. Надо открыть scratch.mit.edu. So we go to scratch.mit.edu. Scratch.mit.edu. But I just wanted to show you that the blocks snap together instead of typing commands. Здесь вот попробуйте. And look, if we go to download for the guide and scroll down, guess what? Russian Если version. вы решите скачать это руководство, Skola то 1329 in Moscow translated the entire guide in 3 months for everybody in Russia. значит, школа номер 1329 в Москве перевела это руководство на русский язык для того, чтобы поделиться со всеми It's школами Creative России. Commons licensed. It's free to use and remix and change. И она опубликовала все это дело на условиях свободной лицензии Creative Commons. Соответственно, любой имеет право это руководство использовать с любой целью и имеет право его переделывать. Да. Guide in Russian. По-русски. Да? So today, together, we will do a few of the lessons from this guide. Сейчас мы просто откроем это руководство и выполним пару уроков из него. А дальше вы уже сами. Не мешало? Нет, как войти? Scratch.mit.edu. Дальше нажимаете типа try. Да, она не открылась, что ли? Ощущение, что она просто после интернета есть интернет? Нет, тут нет интернета. Спасибо. Где правильно? У вас есть интернет, да? Отлично. Вот, собственно, открываем сайт scratch.mit.edu. Здесь руководство будет. Вы его потом скачаете. Да? Тут просто нажимаете кнопку try. Это. Да? Вот Please come in. Здравствуйте. нужно открыть сайт scratch.mit.edu. scratch.mit.edu. Вот адрес написан на экране, да?
А мы потом вам еще раз покажем в конце. Не хочет. А интернет тут вообще есть? Есть, но не хочет ничего. Here. Да? А, Смотрите, ну, попробуйте, и он не хочет. Анатольевич, тут устарел Да. плагин Flash. Или какой-то стоит вирус. Enable Adobe Flash. Обновить плагин. Видите? Нажать на кнопку «Обновить плагин». Если у кого-то есть с собой компьютер, можно спокойно сейчас подключиться к Wi-Fi и открыть вот этот адрес. Мобильной версии для телефонов нету, да? Есть. Для смартфонов. Ну, для смартфонов нет, потому что просто слишком маленькая. Да. Для смартфонов есть аналогичная версия, которая называется Pocket Code, карманный код. Очень похожая. А сейчас все-таки надо вот за компьютером. Да? В принципе, насколько я понимаю, вот там еще есть компьютер, да? Они подключены к этому. А, ну То ладно. есть они управляющие. И у нас идет запись, правильно? Да. Отлично. Те, кто не попал на мероприятие, смогут посмотреть его в записи. Спасибо. Так. Сейчас выполним настройку для действия. Ну, в общем, вы сейчас можете записать вот эти две ссылки, да, самое главное. На первой ссылке, это где находится сам Scratch, вторая ссылка, где находится руководство. Вы пробуете? Everybody smile. Спасибо. Мама. Me. Хорошо? Скажи, пожалуйста, теперь то, что сюда, это будет гайд. Это то, что Ну ладно, тогда мы сейчас перейдем к другому. Окей, Derek, you can Да. go on. So I wonder, would you be more interested in learning how to make a video game or learning how to tell a digital story with animation? Дерек предлагает сейчас выбрать, что вам больше нравится сейчас сделать. Разработать свою собственную компьютерную игру или свою собственную цифровую историю. Tell a digital story. Ну, типа мультфильм. Мультфильм. Давайте мультфильм. Make a video game. It's kind of even. So maybe what we do is we make a video game that has a story in it. Да? We combine them into И one. то, и другое тогда, поскольку мнения разделились, можно сделать видеоигру, которая расскажет цифровую историю. Окей. Да? Yes. So maybe we make a game where we have to go through a maze and talk to people. Значит, предлагается сделать игру, когда мы идем по лабиринту и говорим с людьми, которых мы встречаем в лабиринте. RPG. Это называется RPG. Role-playing game. Да? Role-playing game. Okay. So we will create a new project. So scratch.mit, let me go back. Создадим новый проект. Home.
Scratch is completely free and we can run it in our web browser, so very easy to use in schools. Да? You can create a new account, but you don't have to do it now. You don't need an account to use Scratch. We can use it right away. Значит, там на сайте Scratch.mit.edu вам предлагают зарегистрировать свой аккаунт. Да. Но для того, чтобы запустить Scratch, вам аккаунт не нужен. Вы можете просто нажать на кнопочку самого первого, она называется Try по-английски, или Попробуй по-русски, и, соответственно, начать сразу программировать. Аккаунт — это в качестве дополнения. So click Create to create a new project. And you should see just the cat at first. Кот. Да? Кот. Кот. Да, спасибо. Извините. Кот. Да, спасибо. Кот. Almost кот. Great. So my job is not just to teach Scratch. It's to show people new ways to teach using Scratch. That's why I like to visit a city and do workshops for children and also workshops for teachers. Sometimes at the same time. Sometimes we'll do a master class where we have a number of children and then a number of teachers around the children. And we go back and forth. Very fun. Today we have no children in the room. So, for the next 30 minutes, you will be my children. Welcome. Wait. Значит, задача Дерека не в том, чтобы научить вас программировать на скретче. Задача его в том, чтобы научить найти новые, подчас неожиданные способы использовать скретч. И поэтому Дерек очень любит путешествовать и учить взрослых и детей, как можно использовать скретч, и он предлагает вам на ближайшие 30 минут стать его детьми, которых он научит, как использовать скретч. I was trained to teach in a constructionist manner after the work of Jean Piaget and Seymour Papert. So what I would like to do is have us build a project together. We'll learn from building a project. Значит, мы сейчас будем основываться на теоретических предпосылках, которым уже 30 лет, который породил сотрудник MIT Сеймур Паперт. И первое, что нужно сделать по вот этой вот теории, это создать свой проект. No. The opposite of constructionism is instructionism. Giving instructions. Значит, вместо того, чтобы заниматься конструктивизмом, мы будем заниматься инструкционизмом. То есть давать инструкции. Our goal is minimal instructions, maximum engagement. Значит, и наша задача, чтобы инструкций было как можно меньше и как можно больше было вовлеченности людей в то, что они делают. Seymour Papert The goal is to teach in such a way as to produce the most learning from the least teaching. Значит, задача обучения по этой концепции – это предоставить как можно больше учения, вместо того, чтобы предоставлять учительство. Seymour Papert brought child-centered teaching with computers to Russia in 1987. Значит, Сеймур Паперт это был первый человек в мире, который, в принципе, посадил ребенка за компьютер. И он же привез первый центр детского компьютерного образования в Россию в 1979 году. Logo? Кто How many помнит people язык лого? logo in school? Да? Слышали про лого? Me too. Я слышал. Да?
Turtle, 40, черепашка. 46 years old, so logo. Now, Scratch. The creators of Scratch were students of Seymour Papert. Значит, сначала Сеймур Папперт придумал лого, а потом студенты Сеймур Папперта придумали Scratch на идеях лого, которым уже 46 лет. So right now we have a cat on the screen. But notice all the blocks are in my language, in English. По-английски, да? Значит, вот у нас есть блоки, но эти блоки, они все по-английски. Before Scratch, all children in the world had to learn my language to learn how to program computers. До появления скретча, перед тем, как учить ребенку программировать, мы были обязаны научить его английскому языку, родному языку Дерека. Is that fair? Это вообще честно? Нет. Not fair. Это нечестно, это несправедливо. Because Scratch uses visual blocks that snap together instead of typed commands. Но с скретчем мы соединяем блоки вместе, вместо того, чтобы писать команды. И нам не важно, на каком они языке на самом деле. Зачем тогда их делать на английском? It's very easy to change the Scratch language to be localized to your language. И очень просто можно Scratch перевести на любой язык, в том числе на ваш. See the globe? Тут есть глобус. Мы можем этот глобус нажать, Click, scroll. прокрутить вниз, пока не видим слово «русский». А тут 40 языков, кстати. Over 60 languages Scratch has been translated into, Уже даже больше 60. including Выше. Хай. on the line. Русский. Wait, go like this. Португеза. Русский, да? Русский. So now all the blocks are in your language, all the commands, right? Теперь все блоки на вашем языке, и многим от этого станет сильно понятнее. Да. Категория, да? Русский, по-русски. Теперь у нас есть категории, названные по-русски, в Even которых the мы можем tools. искать блоки. Even the tools, И русский. все инструменты у нас тоже по-русски. Очень удобно. That's why the youngest children can make programs with Scratch in any country. Теперь это означает, что как только ребенок научился читать, он может использовать Scratch. So, я немного понимаю по-русски. Он немного понимает по-русски. Very good. Хорошо. Отлично. I'm going to ask you to help me with my Russian, and I'll help you with your Scratch. Да? Cool. So, let's make a game. I'm going to create a new project. Давайте сделаем игру. If we want to make a game, we need to think about each element of the game. Right now, is this a game? Do we have a game? No. No. Yet. Кот, да, Чтобы game, сделать нет. игру, нам нужно проработать все элементы игры. Но сейчас у нас никакой игры нет. У нас есть какой-то код. Can anyone нет. figure out how to move the cat in Scratch? How do you move the cat? Как подвинуть кота? У кого есть? Нажать на блок, либо перенести блок. Можно нажать на блок, переместить. A block? Move. Да. So we have a motion block, motion У категория, нас есть категория движения. move. Click that once. Click. Вот давайте просто нажмем на этот блок. Click. Идти. Даже не Click. будем его трогать, а просто кликнем на него. Кот Код, moves. и код Да? двигается, когда мы нажимаем на блок идти 10 шагов. How could we tell the cat to keep moving? Not just once, but over А and как over заставить and кота over. все время двигаться? Не один раз, а все время. Do you know what computers are really good at? Знаете, в чем компьютеры действительно хороши? Only two things. Только в двух вещах. Doing things fast Они могут делать вещи быстро, and doing things over and over и and могут over все and время over. повторять и повторять и повторять и повторять и повторять одно и то же. That's it. Это все.
That's why we've become so dependent on computers. Это как раз потому мы и так зависимы сейчас от компьютеров. Because we're lazy and because we get bored. Потому что мы ленивые и нам скучно делать повторяющиеся вещи. No? Yes. So we need to tell the computer each step to make our game. So if we want to move over and over and over, you can combine blocks over here. Да? Нам нужно прописать блоки в нашей игре. И, Two, соответственно, если мы хотим, чтобы он все время шел, мы можем шаг за шагом ему этих блоков накидать. И 10 шагов, и 10 шагов, и 10 шагов, и 10 шагов. 5, 6. They snap together just like Lego. Да? И вот они как лего друг за друга цепляются. So combine blocks and then click once on the group and see what happens. Теперь вот соедините так себе штук 6 блоков и на них кликните и посмотрите, что будет. What? Кто скажет, что произошло? It moves. More than 10. It moves 10, 20, 30, 40, 50, 60. Это. Click. Если кликнуть на самый верхний блок в этом, One block, он click. сразу же раз. All blocks, jump. То есть, если мы оторвем сейчас блоки и кликнем по одному блоку, он чуть-чуть пойдет. But what if we wanted to move over and over and over and over forever? А если мы хотим кота идти бесконечно? One block. Всегда, идти всегда. Which block do you think would make the cat move over and over? Давайте пойдем в блок управления, да, в категорию управления, и найдем там блок, который заставит кота идти вечно. Повторить? Всегда. Всегда. No. Forever. Watch. When I move the block, watch what happens when it gets to there. Смотрите, как будет круто сейчас. Up, and it opens. Он Like a открылся. mouth that goes out. Да? Out. Or like arms that hug a friend. То есть он то ли как рот, который хочет сейчас что-то скушать, то ли руки, которые хотят кого-то обнять. Now what happens if I click this group of blocks? Click, Давайте посмотрим, что будет, если Jump. мы нажмем на эту группу. but not forever. Why? Он шел, но шел он не навсегда. А почему? It's not moving anymore. Why? Больше не двигается. Что случилось? За рамку. Уперся. Он уперся в край. Вот в Stop. чем дело. Он застрял. We need to tell the cat, Должны научить его разворачиваться. we can do that with one block. Мы можем это сделать очень просто. In motion, can you find Движение. one Давайте поищем block. этот блок, который решит нашу проблему. to keep the cat from leaving the stage, that area? What block? Какой блок? Если на краю оттолкнуться. Ah, отлично! Watch, it's still running, it's glowing. I put it inside. Bloop, 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 bloop. It is doing what I told it to do. Он делает то, что мы ему сказали. Вот это власть. But I need to be more specific. Но нам надо быть более конкретными. Because Scratch thinks bounce means turn 180 degrees. Но блок повернуться в терминологии Scratch означает повернись на 180 градусов. From this to this. Да? Вот он очень вульгарно ходит вверх ногами, что в приличном обществе не принято. So we do this. Да? Мы дадим ему стиль вращения, чтобы он Only go left, right, not whoop. Да? So the cat is moving back and forth all by itself. Is it a game? И вот кот ходит туда-сюда. Это вообще игра или что? Нет. Нет, это не игра. When my friends ask me, Derek,
have you met a beautiful Russian woman to make your wife? I say, нет. That's Russian for not yet. Когда Дерека спрашивают его друзья, ну что, Дерек, ты уже нашел в России девушку, на которой ты женишься? Он отвечает, нет, которая, это слово по-английски значит not yet. Не сейчас. And this is important. I want my students to never say no. If I say, have you made your own video game? I want them to say, not yet. If I say, is your video game perfect? Don't say no. Not yet. It means I can do better. Очень важно правильно употреблять слова. И Дерек запрещает своим ученикам использовать слово «нет». Ты уже сделал игру? Пока еще нет. Но я сделаю. Твоя игра уже прекрасна, пока еще нет. Но она будет прекрасной. What do we call this? It's not a game, it's something else. А как мы назовем то, что у нас получилось? Ведь это не игра, а что-то другое. Work, turn left, turn right. No, but what do we call it when a cartoon character moves on the screen? Animation. Animation. Animation? No, that's Italiano. What's Russian for animation? Анимация. Animation. No? Cool. So we have animation, we do not have a game. У нас есть анимация, а игры нет. What would make it more like a game? А как сделать этот проект более похожим на игру? What? What do we do next? Что мы будем делать дальше? Карту. Нарисовать Field. карту. Map. Some sort of map, some kind of world for our cat. Нам What нужен else? какой-то мир для нашего кота, в котором он будет оперировать. How do I play this game? What do I do? Right now I just sit back and watch a cat. Да, и дальше еще вопрос, а как я буду в эту игру играть? Я сейчас просто сижу и смотрю, как кот ходит. Пока We шея want не to do устанет. what? Control the cat. We, the player, have to move the cat. Да? Мы должны приобрести контроль над этим котом, What else? чтобы он делал то, что мы хотим, а не What то, does- что он сам хочет. What does every game have? Что есть в любой игре? Points? Очки. What Очки. else? Нам нужны очки. Очки. Да. Очки, баллы. Ball. Maybe we need a ball. We need a goal. We need something that we're trying to get to. А еще нам And then we нужны get points when we get задачи, there. Да? которые мы можем выполнить. So we need a чтобы получить world, очки. Нам нужен мир, в котором все это будет a происходить. ball or some goal, and then points will make it more like a game. Нам нужен мир, нам нужны какие-то задачи в этом мире, и мы должны получать очки за достижение этих задач. So let's start over. I'm going to What's called delete the story? code. We I also can- need to tell a story. Yeah, and tell a story. We Нам need еще надо words. рассказать историю. And someone for the cat to meet. A future wife for the cat. И нам нужно, чтобы кот кого-то встретил, например, свою будущую жену Or future husband. или будущего мужа. Right? So I want to delete this script. A script is just a combination of blocks that run together. И Дерек решил удалить этот скрипт, потому что это не игра, и начать все заново, чтобы получилась игра. You can right-click and choose delete, or just drag them back into the drawer. Удалить этот скрипт, нажав на нем правой кнопкой, или просто выкинуть его туда, где вы взяли все эти блоки. Now I want to make my game. I want to control the cat using keys on the keyboard. Теперь мы сделаем игру. Мы хотим, чтобы кот слушался клавиш на клавиатуре. Which keys would be good to use to move my cat? Какие, кстати, клавиши хорошо использовать для контроля кота? Право-лево. Left, right. Да, left, right, up, down. Лево-право, вверх-вниз. Так. So in this first category, Тогда мы пойдем в события. события, да? Underline. Which block has to be the keys on the keyboard? Какой блок там подойдет, чтобы использовать клавиши на клавиатуре? Кто подскажет? Когда клавиша пробел нажата. Куда клавиша пробел нажата? Да. Это? But we don't want to use
space bar. Мы не хотим пробел, мы хотим стрелочку. Пробел. So click. И вот мы сейчас нажмем на And we там see черный all треугольничек, different keys и on the увидим keyboard we can много use. клавиш, Да? которые мы можем использовать. So let's start with right. Давайте пойдем Да? направо. Yes. Нормальные герои все идут направо. When the player clicks the right arrow, what should the cat do? Что кот должен делать, когда мы нажали на клавишу вправо? Вот вопрос. It should go right. Да. Точно. Which block do we use to go right? Какой блок мы The cat is будем facing использовать? right. Which block can we use? There's more than one. Ну, кот смотрит сейчас вправо. Нам нужно выбрать, какие блоки мы будем использовать. И Дерек дает подсказку, что этот блок не один нам понадобится, чтобы все сделать правильно. Which? И советует вам подсказать ему. Какие блоки мы будем 10 использовать? шагов. Идти. Move 10 steps. Okay. Move 10 steps. Потом оттолкнуться. Да? And then Now try clicking the right arrow key on the keyboard. теперь попробуйте, нажмите клавишу вправо и посмотрите, что будет. Click, 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 click. Mine works. Click, click. А, потом надо... Если на краю оттолкнуться. Да? А, спасибо. What do I need to do to move left? Что нам нужно теперь сделать, чтобы пойти влево? Может быть, This идти moves right. minus 10 steps? Да. But what block? Don't we need the same blocks? Вот знаете блоки? So watch. Right click on the top block. Сейчас мы нажимаем правую кнопку мыши Да? и говорим дублировать. Duplicate. Да? New script. И вот мы получили What еще do I одну need to программу. change? Что будем менять? Direction. Да? Направление будем менять. Влево? Да. No? And somebody said negative 10 steps. So watch. Right, left. But what's wrong? А, что не It's так? going backwards. It's Michael Jackson. Michael Jackson. We want to turn Michael Jackson, cat. No? So what do we need to put in here so the cat turns? There are some different blocks we could use. Нам нужен другой блок. What about this one? It's hard to see, so I'll put it in there У нас for you. есть блок выбора направления. Он Да? нам поможет. And click. Давайте сейчас на него нажмем. Посмотрим. О, направо, налево. Влево. Да? Влево. 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 Where do I put this block? Куда этот блок будем вставлять? Передойти на 10. Минус 10. Before move minus 10 steps. Yes. Because Да. if we put it here, we'll move, then turn. We'll turn after we move. We want to turn first. Very Если good. мы его не сюда поставим, то он Отлично. делает не то. Да? Сначала пойдет, So we потом want it to go повернется. here. Let's test. Right. Left. Опа. Oh. Now I'm really Michael No. Jackson. Why? We don't What's need wrong? Почему мы получили Майкла We Джексона? don't need minus. We don't need minus. It should just be 10 because we changed direction. High five. What do you teach? Everything. I'm Methodist. Ah. In America, we say those who teach everything teach nothing. No? You're not like that, I can tell. So we'll change this to 10. Because we changed direction and then we're pointing that direction. So, wait a minute, did I do the wrong one? What's wrong? Now I'm going in the other, wait, I don't have one here. Опа. So maybe I should also Клавиша put one влево и клавиша here. вправо одинаково работали, потому что мы Right? потеряли блок. Right, left, right, left. Да? У нас котик подчиняется. Ходит влево и вправо. It feels more like a game. I'm controlling the cat with the keys. Это уже немного похоже на игру. Мы можем контролировать кота. И он Круто! идет куда надо. Да?
So I can move left and right. How would I do up and down? Ну вот, вверх и вниз еще хотелось бы запрограммировать. What do I do next? Tell me. Дублировать. Double. Da. Duplicate both. Da. So I'll duplicate and duplicate. Da. So I want one to go up, up, and one to go down, down. Vnez? Degree. Vnez? Ah, we must also change the degrees here. Up, down. Da? Let's try. Right, left, down, up. It works. Cool. So we can move all around the stage. But right now it's a very boring game. We don't have the world. You said we need a world, we need a place, we need a maze. Да? Ну вот мы договорились вначале, что у нас будет мир, лабиринт и так далее, а у нас ничего этого нет. И очень скучно. Просто So код let's ходит по make a экрану. maze for our Что cat. это за игра? We want to paint on the background. We want to change this. We already have almost walls from the frame. But over there you can see nothing on the background. Да? So we need a background. There are no mazes built into Scratch. We need to draw a maze. So I'll click on Stage. Смотрите, теперь Дерек нажал на кнопку «Сцена». Scena. And backdrop. Font. Теперь мы будем рисовать. And I want to paint a maze. There are many ways to do this. You can use a paintbrush. Теперь мы будем рисовать наш лабиринт. Да? Есть много вариантов, как это сделать. But that's hard to get it nice. Yet. I can make my line thicker with this slider down here, да? So I can do a thick line. Сейчас мы сделаем нашу линию потолще и станет повеселее. But if we're going to draw walls for our maze, we could use the line tool. Если мы собираемся делать лабиринт, давайте лучше возьмем инструмент линия. Linear. Derek, please say it for me. Linux. Linux. Sucks. No. You should Linux smile. rocks. You should smile. Because Linux. whole photo makes you too serious. Linux. Oh, nice. Cool. So we could use the line tool to make straight lines. But look, it's hard. They're at an angle. So hold the Shift key and you make lines parallel to the edge. Да? Pavel? If we hold the Shift key, we can draw a line parallel to Если the мы edge. сейчас зажмем клавишу Shift, то наша линия будет ровной. Наш лабиринт будет выглядеть прилично. Now, as a teacher, it's important for me to know the quick way to do something. Как учитель, для меня очень важно, говорит Дерек, чтобы я знал, как быстро сделать то, что мне надо, чтобы я не тратил время зря. So I will show you the easiest maze to draw. Поэтому мы сейчас вам покажем самый легкий способ нарисовать лабиринт. Ready? Готовы? 1, 1, 2, 3. Maze. Да? Start here, get here. Right? But the cat is too big. Look at how big the cat is. It can't fit. So how do we make the cat smaller? Can anyone figure out how to make the cat, cot, smaller?
there are different ways in Scratch. How? How do we make the cat smaller? Как нам сделать кота Меньше. меньше? Как нам его уменьшить? чтобы Меньше. Here? No? So there's a tool for shrinking things. Click. I can click on the stage so that I can see where the cat is. Click, 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 click. The smaller the cat, the bigger the world. Да? Павел. Чем меньше код, тем больше мир. Есть прямая зависимость. So, big, old students, 14, 15, 16, they don't like Scratch because it's this big cartoon cat. They can't make a complicated game. Значит, взрослые студенты не любят Scratch, потому что код слишком большой, и они не могут сделать сложную игру. But making the cat smaller or other characters smaller makes it more and more like a real video game. Но чем меньше мы делаем кота, тем больше у нас игра похожа на реальную видеоигру. I'm going to make my cat... I'll make my cat a little bigger for us. Да? Для нас мы его чуть увеличим, чтобы вам было виднее. Мы не стремимся сделать там To see. So now I can супер-пупер видеоигру. move my cat around the maze, да? But there's a problem. Watch. Left. Right. Left. The computer doesn't know those are walls. Опа! Компьютер-то не знает, что есть стены, и код ходит сквозь стены. Что это за игра? So we have to program the computer or the game to recognize these black walls and say the cat shouldn't be able to go through the Теперь wall. нам надо задать такие правила и запрограммировать их, что когда код доходит до стены, он не может через нее пройти. So if I say go to the category called sensori, sensora? Мы делаем блок Сенсор. сенсоры. Sensora. Do you see any blocks that might help the cat determine whether it's touching a wall and not go through it? Whoa, cool. This just said to me, Azart! Так Дерек вошел в азарт. Azart! I'm supposed to talk about Azart at the end. So, Он which обязательно block? поговорит про азарт в конце. Which block would have to do, which might help us keep the cat from going through walls? Так, какой блок поможет нам? Color. Look at the color of the walls. I made all the walls the same color. Да? So Scratch can determine whether the cat is touching a certain color. Watch. I'm going to drag this block over here. Да? And if I click on it once, watch what happens. Click. Nothing happened to the cat, but the block is telling me something. It's Если мы reporting. нажмем на этом блоке, то блок нам что-то скажет, а с котом ничего не случится. Что нам говорит этот блок? Неправильно. Why Он говорит, false? ложь! Ложь! Why? Почему? It's green. Because the cat is not touching the color green. Да? Потому что код же не коснулся зеленого цвета, поэтому нам выдается значение ложь. So let's change that color to black. Давайте поменяем этот цвет на черный. Что будет? Да? Click once on the green, Один раз нажали на зеленом, move the mouse to the black, несли мышку на черный цвет and click. и нажали на нее. But the only thing that block will do, watch, I'll move the cat to the wall, Теперь мы перенесем And кота на click. стену, нажмем, and what does it say? и он нам говорит правда, True. По-русски? правда. Правда. It's Да? most favorite word for Russians. Правда. Правда. True. What's false? Ложь. Правда! Ложь. Да? So правда. The cat is touching black.
But we need to tell Scratch what to do when the cat is touching Но black. теперь мы должны Scratch'у сказать, что мы хотим, чтобы он сделал, когда кот коснулся черного цвета. This is a very powerful idea. Это очень мощная идея. The most powerful command in all programming languages on the computer. Это самая мощная команда во всех программных вообще языках программирования на компьютерах. If. Если. Yes, Leo. Yes, Leo. See the shape of the block and the shape of the place here? Смотрите-ка, у нас блок совпадает по своей форме It's very important. для блока, который можно вставить в если. Click the left side of the block to make sure you can put it into that socket, into that hole. Чтобы точно попасть, Да. нужно нажать на самую левую часть нашего голубого Left блока. side, drag. Хорошо прицелиться. И смотрите, видите как? Да? Это. Release. Okay. If touching black, what should the cat do? Now watch. Here's my cat. Yeah? I'm going to move it right. Right, 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 right. Now it's touching black. What should the cat do? Ну вот, что должен сделать кот, когда он коснулся черной линии? If it stops, it will be inside the wall. Если он остановится, он будет внутри стены. Разве так бывает? How do we keep it from going inside Как the нам wall? удержать его от попадания в стену? Not just stop. Не просто остановиться. Go back. Да? Отойди. Отойди. So right now, where's the script for go right? It's here. Да? If someone presses the... Let me go back a little bit. If someone presses the right arrow key, move 10 steps. Well, what happens if you move 10 steps and you're touching a black wall? What should you do? Move negative 10 steps. Спасибо. Да? Ну и вот теперь мы перепрограммировали клавишу. You try in your game. This is very important. While they're trying, I want to tell you It's something. wrong key. It's up. Wrong direction? Ah, that's up instead of right. Спасибо. So we'll put it for now Мы не ту here. стрелку взяли. It's left. Ah, no, that's we want It's right. here. Да? Вот, правильная стрелка. Идешь Да. направо. Если коснулся черного, отойди 10 шагов обратно. You move right. If touching a black wall, move back. Да? So while they're adding their blocks, I want to point out something. Now you're no longer children. Now you're teachers again. Да? Все. Вы больше не дети, теперь вы учителя. Детство кончилось. How many instructions have I given in the past 30 minutes? Сколько команд я дал за последние 30 минут? I mean, how many instructions have I, the teacher, given to you, the students? Я как учитель дал вам как ученикам. Сколько? Мы сами все делаем. Очень мало, да? Maybe one or two. Может быть, одно In или две. 30 minutes. За 30 Look at минут. all the things we did with almost no instructions. Мы сделали очень многое совершенно без команды. Challenge-based learning. Это обучение, построенное на вызовах. When I ask you a question, I'm challenging you to discover something for yourself. Когда я задаю вам вопросы, я даю вам And мотивацию, вызов, чтобы вы искали ответы самостоятельно. when you discover it, it feels good. И когда вы нашли ответ сами, вы чувствуете себя хорошо. Да? So, did this work for anybody? Does it keep the Кто-нибудь cat уже from going through протестировал, the что wall? произойдет с котом от этой программы? Что будет? Let's test mine. Full screen. You test it. This button. Это. Да. But only in one direction. We only did right. We only did one direction. Да?
У нас только одно направление, направо. Now this is Код really может nice. ходить сквозь стены. Scratch lets me make more room for my blocks. See? Click. More blocks. Good for teachers. So we only have right. What do I need to do with this code for the other 3 directions? Давайте поймем, что нам надо сделать с этим кодом, чтобы доделать остальные 3 клавиши. And you're all kids again. И вы снова теперь дети. Class. What do I do with this code so the cat will not go through the wall when it goes left, down, or up? Итак, класс. Что нужно сделать с этими командами, чтобы все остальные клавиши работали как нам нужно? Click. Duplicate. Click. Duplicate. Вот мы их сдублировали. 4 directions, да? Вот у нас получилось, да? Хорошо. Отлично. Так, у нас есть лабиринт, и код больше не ходит сквозь стены. Do you see how Scratch works? Вы видите, как работает Scratch? Some people that teach computer science will say, that's not coding. Те, кто учит программированию, скажут, это вообще не программирование. Because when they were children in school, coding looked like this. Потому что когда мы учим детей программировать, это выглядит, как показывает Дерек. Run. Запустили, не сработало, и мы снова уткнулись в унитаз. Scratch makes it really easy to not only make a program, but to just try things. Значит, Scratch позволяет очень легко не просто делать программу, но и экспериментировать. Tinker. Do you know this English word tinker? Trying things out and just going, oh, okay, I'll try it again. Or play. Или вообще это все игра на самом деле. Дети любят играть, и мы можем играть с ними в программирование, не только в программирование. In other programming languages, you have to learn all these commands, grammar and syntax before you can make anything. Во всех остальных языках программирования тебе еще нужно выучить синтаксис команд. Нельзя делать в них ошибки, потому что если ты напишешь неправильно, ничего не будет работать. In Scratch, we just try it out. See if it works. If it doesn't work, and the teacher says, does your program work? What do you say? Not no. Not yet. Not yet. I'm working on it. Not yet is the engineering answer to every question. If you're an engineer and someone says, is your car completely fuel efficient? You say, not yet. Соответственно, ключевое слово в инженерном мышлении – это «еще нет». Если вы, например, делаете машину и задают вам вопрос, а ваша машина уже на 100% эффективна по расходу топлива, вы отвечаете «еще нет». Если вас спрашивают, ваша программа уже работает, вы отвечаете «еще нет, я работаю над этим». Соответственно, инженеры всегда работают, всегда улучшают то, что у них есть. So we still have 2 more things to add before our game is really a game. Но нам еще есть 2 вещи, которые надо добавить, пока A наша игра не goal? стала игрой. Нам нужно добавить задачи. And a score. И нам нужно добавить очки. And I'm going to add one more that's tied to goal. We need to be able to win. Еще нам нужно дать возможность победить. I'm an American. We play games to win. В Америке играют в игры, чтобы победить. No? We call that capitalism. Это называется капитализм. Can I tell you a joke? Можно пошутить. Does anyone know the difference between capitalism and communism? Кто знает разницу между капитализмом и коммунизмом? I can ask the joke now because you're no longer a communist country.
right? Теперь можно шутить, потому что Россия больше не коммунистическая страна. So what's the difference between capitalism and communism? Так в чем разница между капитализмом и коммунизмом? Кто скажет? Capitalism is man eat man. В капитализме мужчина, человек ест человека. In communism, it's the other way around. А в коммунизме все наоборот. Maybe it doesn't translate so well. В капитализме Okay. человек ест человека, а в коммунизме все наоборот. Да. The same, just this way. Да? Да. Okay, so we have our cat. How do we add a ball? Can anyone figure out, not the people that have used Scratch before, how do we add a new sprite, a new graphic to our game? Ну, любой, кто первый раз использует Scratch, имеет право ответить на вопрос, как нам добавить еще один спрайт в игру, который мы сделаем мячиком. Where do we go to add something new? Если мы хотим что-то добавить, куда нам бежать, что делать? Where? Another block. Ah, not blocks. Blocks are for programming. Но не блоки для We want to программирования, add а graphics to our game. объекты, которыми мы будем So, управлять. we want it to appear on the stage, right? Мы хотим, чтобы здесь на нашей сцене появился So еще один объект. maybe something under the stage would let us Где-то add под сценой graphics. у нас есть нужная кнопка. Кто ее найдет первым? Can you find it? How do we add a new sprite? Как нам добавить новый спрайт? Выбрать спрайт из библиотеки. Да. Это. Да? О, бол. Ball. Да? Apple. Let's add an apple. Good goal. Да? Healthy. Так, теперь у нас есть хорошая цель. Здоровая цель – это яблоко. The only instruction I need to give to the apple at first is where to go. Here. I'll drag the apple to the end. Да? But I want the cat to always start in the same place. So on cat, I want to set a specific location for the cat to begin. Значит, я хочу, чтобы игра всегда начиналась, когда кот находится на одном и том же месте. И мне нужно сейчас специальную задать команду, чтобы все начиналось с определенного места на сцене. Can I show you something really круто? Сейчас он вам очень крутую штуку покажет, если вы хотите. Stage. Ага, в разделе «Сцена» тоже есть скрипты. Круто! Library. Ага, тут у нас есть библиотека. Scroll all the way to the bottom Идем в самый низ and double click. и выбираем самую последнюю штуку. What do you see? Teachers love this. Мы Да? сейчас видим штуку, Who которую are the math очень teachers in любят the room? учителя, особенно те, кто изучает математику с детьми. So the same XY that students are learning in math class, they use in Scratch. Теперь мы можем в скретче учить тем же самым координатным осям, которые мы проходим в школе на математике. So we can position the cat or the apple precisely using XY coordinates. Да? Теперь мы можем очень точно позиционировать и кота, и яблоко, используя координаты x и y. По вертикали и по горизонтали. So let's go back to my maze. Надо Here. вернуться в наш лабиринт. Cut. Now look. What does that do? Смотрите, какой блок крутой. It sets a precise X and Y value on that grid. But I don't know what the X and Y should be. Но я не знаю, что за x и что за y мне использовать. Now, Что делать? if I was a math teacher, I would say estimate. Да? Если бы я сказал, Estimate the если бы я number. был учителем математики, я бы сказал сейчас, надо вычислить. But I'm a lazy teacher. Но Дерек ленивый учитель. I like to do things the easy way. Он ищет самый легкий путь. So watch, right now it says X, 1
124, x 124, y 60. Значит, смотрите, что он сейчас говорит. Да? X But if I 24, move the y cat, 60. if I want the cat to start here, away from the prize, it updates the block. It Ага. automatically puts x and y. Когда я двигаю кота, меняется значение x Да? и y. Now, how do we begin the game? What does a player do to start the game? Как мы начнем игру? Что вообще делать, чтобы начать? In Scratch, they click the green flag. В криче они нажимают зеленый флажок. Start, stop. Да? На зеленом флажке начало игры, на красном круге конец игры. But we need to tell Scratch what to do when the player clicks the green flag. И нам нужно сказать Scratch, что нам делать, когда игрок нажал на зеленый флажок. So can you find a block in Scratch that has to do with clicking the green flag? Он идет блок с кричем. Один. Он один такой блок, который указывает на то, что игрок нажал на зеленый флажок. Which category? В какой категории будем это искать? События. Сенсоры? Sensing. Давайте поищем. Great guess, but нет. Not yet. Not yet. Нет, еще нет. Управление. Управление. События. События. Ah, События. what do you see? Мы видим. Что мы видим? We don't even have to read for this block. Нам даже не надо уметь читать, Да? чтобы этот блок найти, потому что на нем тоже нарисован When зеленый they флажок. click the green flag, go to the starting position. Все, когда мы нажимаем на So, зеленый флажок, код идет. If I play the начало. game, I click the green flag, I move my cat, да? But I want to play again. I click the green flag, watch what happens to the cat. Когда я сейчас решу сыграть еще раз и New нажму game. зеленый флаг, что будет? I Новая don't игра. even have to put in a quarter or a ruble. Да? So now the cat knows where to go at the beginning. How about the prize? Ну что, кот у нас теперь знает, куда идти в начале игры. А что насчет приза? When green flag clicked, Когда нажмут зеленый флажок, что должен I'll have the prize be here, Прайс должен быть set справа x внизу. and y. Да? Мы Pretty знаем easy. теперь координаты. Это 200 по x и минус 65 по y. But we need Scratch to determine when the cat reaches the apple. Теперь нам нужно запрограммировать нашу игру, а что будет, когда кот дойдет до яблока. Right now, if I touch the apple, what happens? Just like before when I would just go through walls, nothing happens. How do I have Scratch detect if the cat is touching the apple? Но вот теперь у нас кот проходит сквозь яблоко. Это не то, что мы хотим. Нам надо научить Scratch различать, что кот коснулся яблока. Да, we know we can use the color of the apple Да, to мы можем determine, right? использовать цвет яблока. Известно. So let's do it on the apple, because the cat's not going to change. We want the apple to change if the cat touches the apple. Да? И мы запрограммируем это в программе для яблока, потому что это яблоко должно как-то реагировать на то, что кот до него дошел. So I could check if it's touching the color of the cat, because we're putting the code on the apple. Or, what about this? Ой, а тут есть еще лучший блок. Можно просто выбрать, что яблоко касается спрайта номер 2. Let's change the name of the cat to Что be... это за имя у кота? Спрайт 2. Давайте дадим ему нормальное имя. Да? Кот. Caught. And then apple, if touching, caught. Соответственно, если яблоко коснулось Double кота, click? что Нет. это такое? Нет, не коснулось. Так он не коснулось. They really don't touch. Double click? Окей. Да. Правда, да, действительно. Правда. Яблоко знает, что оно Правда. коснулось кота. Давайте What? теперь запрограммируем это. Да. What block do I need to use to check if it's touching the cat? Какой блок мне нужно проверить, чтобы проверить? If. Да, remember we put it on our cat here? If touching color, now we'll say if
touching cat. Что, если коснулись кота, Because the cat is more than one color. Да? If touching cat, what should the apple do? Что должно сделать яблоко, если оно коснулось кота? Disappear. I think it should became more and more and more. Ah, that would be cool. But the first one I heard is disappear. Первым делом пусть оно So let's исчезнет. try. I'll start my game. Click the green flag. Move my cat. It didn't work. Why? Let's look at our code. We keep testing our code to see if it works, and if it doesn't work, we don't say, it's broken, I can't do this, it doesn't work. We say, not yet. И вот Да? напоминает Дерек правило, что если мы начинаем тестировать нашу игру, и она работает не так, как надо, нам не нужно ныть, что она не работает, я никогда не смогу ее нормально сделать, все пропало. Нам нужно сказать, еще нет. So let's Скоро всё act будет. like a computer. This is what we call computational thinking, or algorithmic thinking. Да? Теперь нам нужно думать как компьютер. Это называется алгоритмическое мышление. When the player clicks the green flag, Когда нажали зеленый флажок, move here, мы перешли в нужное нам место, check if touching cat, проверили, касается ли яблоко, and if true, then hide. и если это правда, то яблоко спряталось. They're exactly the right blocks, Это блоки абсолютно правильные. Все должно работать. but we're missing a very important block. Ну, мы забыли один блок, очень важный, и ничего не работает. And your students will miss this block too when they first start with И Scratch. когда ваши ученики будут учить программирование на скретче, тоже этот блок пропустят. This is what really happens. Green flag, move, check once and never again. Вот что произойдет с нашим алгоритмом. Scratch only checks Один раз проверили, и все. Больше не проверяем. and then no more. Программа закончилась. How do we tell Scratch to check over and over and over and over? Keep checking, keep checking. Am I touching the apple? Am I touching the apple now? Am I touching the apple now? Am I touching the apple now? What block do we need to do things over? Какой Указав все блок, Да, какой блок Да. нам нужен? хорошо. Да? Всегда. Keep checking. Keep checking. So now full screen, green flag, move, move, move. No? We can make it even cooler. We could add a sound. No? More like a video game. Sound. Here. Нам нужен звук, чтобы было больше Да? похоже на звук. Где звук? Вот звук. Мяу. Звук. 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 Саунд. Zvuk. So, this sound is pop. No, that's meow. We need a new sound. We could do a meow, but I was thinking this one. Sound library. Just like we have a library for costumes and the stage, we have a library for sound. Biblioteca. No. Biblioteca. Biblioteca? Это библиотека звуков. No. So I want the sound pop. Да? And it should be here, pop. So on the apple, I'll say play sound pop and disappear. But there's another problem. Нет, нет. Watch what happens when I play my game. There's a problem, Pavel. If I play my game, it's not going to work. Потому что наша игра не работает. Watch, full screen. I'm going to click the green flag and watch what happens. Enter. Смотрите, я нажимаю на зеленый флаг. Смотрите, что получилось. У нас есть код, и нет No яблока. apple. Why? Что у нас нет яблока? Что случилось? We told the apple to hide.
We need to tell it А to вы show сказали itself яблоку again. спрятаться, но забыли сказать ему показаться. You've all seen movies with robots, right? If you don't tell the robot every step, bad things happen. So here, Apple, what do we need to add? Show. At the very beginning, show. Да? Green flag. Move the cat. It works. No? Наша игра работает. Он доходит до яблока. So now all we need is a score. Теперь нам нужны очки. And this is the math teacher's favorite part. Even better than XY. Это любимая часть учителя математики. Because now we create a variable. Потому что теперь нам нужна переменная. We'll use a variable to keep track of the score. Мы будем использовать переменную, чтобы хранить значение очков, которые мы в игре набрали. And this is where I like to tell a very short story. И после этого мы сможем рассказать короткую историю. The professor who leads the Scratch team at MIT is called Mitchell Resnick. Профессор, который занимается в Массачусетском технологическом институте скретчом, его зовут Митчелл Резник. He did a TED talk about Scratch. TED talk? Кто Да. знает TED Talk? Поднимите руки. He said, one day... Wait, only one person here know about TED Talk. We show that later. So Mitchell Resnick tells a story about visiting a classroom just like I did today. Митчелл Резник рассказал историю, очень похожую на то, что сейчас происходит, как он пришел в класс. There are all these kids making video games with Scratch. И все дети делали свои игры в скретче. And one little boy raises his hand. А маленький мальчик поднял руку. He says, Mitchell Resnick, I need help. И он сказал: Митчелл Резник, мне нужна помощь. So this professor from MIT walks over to this little boy and says, how can I help? Этот профессор MIT сел перед мальчиком и спросил: как я могу тебе помочь, мальчик? And the little boy says, my game it works, but I don't know how to add a score. И маленький мальчик сказал: вы знаете, моя игра работает, но я не знаю, как добавить очки в нее. So Mitchell Resnick showed this little boy how to make a variable called score and have it increase each time the player does something показал good. этому маленькому мальчику, как сделать в игре переменную и увеличивать ее всякий раз, когда нужно увеличить набранные очки. And the little boy looks up at Mitchell Resnick and says, wow, thanks. И маленький мальчик посмотрел на профессора и сказал: вау, круто, спасибо. And Mitchell Resnick turns to the audience and says, when is the last time a student thanked you for teaching them about variables? И дальше он смотрел на аудиторию и спросил: а когда последний раз ваши ученики говорили вам спасибо за то, что вы научили их использовать переменные? Да? The math teachers always laugh. Особенно, да, учители математики. Обычно они говорили: фу, какая скука, зачем вы нам рассказываете эту ерунду? Переменные какие-то. Many kids want to learn how to make video games and tell Но очень stories with много the детей computer. хочет узнать, как делать видеоигры, как рассказывать истории на компьютере. The real magic of Scratch is if you don't give instructions to kids, they ask for you to teach them things that you want to teach them. Да? Papa? Sorry. That's okay. The magic of Scratch is that because kids want to make games, they ask you to teach them math. Волшебство скретча в том, что когда дети хотят делать игры, они приходят к вам и сами просят вас учить вас математике. And English, and history, and computer science, and art. Еще они просят вас научить английскому, истории и рисованию и кучу еще вещей, которые нужны для того, чтобы их игра была крутой. So the final thing for our game is to make a variable. И теперь последняя задача в нашей игре сегодняшней — это сделать переменную, To keep score. чтобы хранить очки Да? и смотреть, сколько очков мы набрали. Which categoria В какой категории? категории нам Категория. искать нужные блоки? to make a variable?
Da. Here. We want to create a variable. Итак, мы хотим создать переменную. Переменная. No. And we'll call it score. Or you can use the Russian word. What's the Russian word for score? Счет. 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 Not Счет. 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 Круто. Да? Score. And look, it appears on the stage. But just like everything else in Scratch, we need to program when the score should increase. What makes the score go up? Ну, соответственно, нам надо писать программу теперь, которая будет наши очки увеличивать. What? Ну, блок увеличить на 1. Well, Что look. есть. If apple touching cat pop, hide, and О, отлично. change score by 1,000 because we only have one. Da? So full screen, green flag, move the cat, go through this very complicated maze. How do I get to the apple? 1,000. Da? Very basic game, but if we want to make it complicated, no problem. Очень простая игра, но если мы хотим ее сделать чуть сложнее, вообще нет проблем. Show. Oops. Show. Maybe I should move the cat. Show. Oops, that's the cat. Show. Duplicate. 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 Apple. 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 Cat. Duh? But we want to make sure the score at the beginning is 0, right? Теперь нам надо еще убедиться, что в начале игры очки будут на нуле. When green flag clicked, set score to 0. No? Full screen, green flag. Oops. What's wrong? Why did all the apples go to exactly the same place? Что случилось? Почему у нас все яблоки в одно и то же место-то? Because when I copy the apple, I also copy the code. And what does the code say? Go Я here. когда копировал яблоки, я скопировал еще и код. Куда So if we want our apples to be in different places, we need to tell Scratch where to put them. Если мы хотим, чтобы яблоки Here. были в разных местах, нам надо скричу дать им разные координаты. Here. No? Правильно. Here. Full screen, green flag, final chance. О, 4,000. I win. No? Он победил. So that's how we make a game in Scratch, but we're missing the story part. Да, мы создали игру с кричем, мы забыли историю. Что But это you've за been игра без so истории? patient, I feel bad. So what if I told you I can add story in 1 minute? All we're missing, Скажите, что мы можем добавить сюда историю за 1 минуту. we just need another character, Нам нужен просто еще один персонаж. like... Dead Wife. Ah, which one? Gobo. So we have a character here, да? And we could say, if touching cat, Gobo, Мы в Gobo напишем программу. when green flag clicked, if touching cat, Если мы коснулись cot, да? Cot, кота, say, скажи ему из раздела внешность. don't touch me, you dirty cat. Не трогай меня, грязный кот. But here's the test.
I'm a teacher, so I have to check for understanding. Но это тест, я должен проверить, как учитель, вас на понимание, что сейчас будет. I know we're having fun, but it's important for me to know if you've learned in our lesson. What's missing? Что отсутствует в этой программе сейчас? Done. Everyone do this. Over and over and over and over. A lot of you answered right away. Almost none of you knew that when we began. This makes me very happy. This is the hardest thing to remember. Безусловный цикл всегда, теперь все знают. И Дерек от этого счастлив. Repeat. Да? So now we can do full screen, green flag, move the cat. I'm hungry, I want an apple. I want a few more, I'm still hungry. This one, this one, this one. And then, I'm stuck. So to add story, we just create dialogue, things for them to say to each other. And then we could have, when there are no more apples, we could go to a new maze, more complicated, да? И теперь, когда у нас больше нет яблок, мы можем сделать новый лабиринт, более сложный. So we just create a new backdrop. I'll paint a new backdrop, and I'll show you my favorite trick for making mazes. It's in my book. Watch. Мы делаем новый фон, и Дерек покажет вам его любимый трюк, как сделать крутой лабиринт очень быстро. 2, 3. И этот трюк описан, кстати, в его книге. 4. Да? Not a maze, right? Not a maze. Но это не лабиринт, это не то. So, check. 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 Still not a maze. No way to go through. Это все еще не Да? лабиринт, потому что нет пути, как в него войти. Rectangle. Теперь мы берем прямоугольник, White. делаем его белым. Oops. Undo. Не тот прямоугольник. Solid Мы rectangle. нужен заполненный Solid. прямоугольник. Чук. Опа, Чук. опа, Чук. опа. Maze. Круто? Ну что, круто? Because Scratch only cares about the color. Да? Color for walls. Is it possible to do it with rubber? Да. Да. Absolutely. To do with Robo. Раппер. With А, with this yes. Rubber. We say eraser. Rubber. Да? рейсер. Yes. So you could do here. Let's make it bigger. Да. Absolutely. Отлично. Окей. And I'll show you one more thing. Сейчас я вам покажу The еще cat одну крутую вещь. recognizes the color already. So if I go full screen, it works. I don't have to reprogram the cat. It still knows the colors. Maybe just make it a little smaller to fit. И вот нам не надо кота перепрограммировать, он уже знает, что надо распознавать цвет стен, чтобы по ним не проходить. Нам нужно просто его уменьшить, чтобы он прошел. Now, I haven't logged in. I did all of this with no Scratch account. Да? И But I have to log in to save. И вот не надо было сюда логиниться в Scratch, чтобы сделать этот проект. Но если мы хотим его сохранить, нам придется ввести логин и пароль. So if I'm logged in now, I can save it online and share it with everybody И in the теперь он world. может поделиться этим лабиринтом со всеми людьми мира. Но на самом деле не со всеми. Мы недавно были на конференции в Бостоне, в MIT, и выяснили, что Scratch сейчас использует 12,5 миллионов человек. Но немало. And you can поделиться с find- 12,5 миллионами людей.
и это число постоянно увеличивается. Вот сегодня увеличилось еще человек на 20. You can find all my Scratch projects, including everything from my books, by typing my name in Scratch. Да, если зайти сейчас на сайт Scratch и найти еду, написать там Дерек Брин, то вы найдете там все программы, которые Breen Works. My Scratch name, Breen Works. Да? Breen Works он называется, да. All my projects, including music. You can compose music in Scratch. Вы можете сочинять музыку прямо в Scratch, и Дерек сделал это. Jazz. Это был джаз, Improvisation. импровизация. Each time you click, it's a variation. Всякий раз, когда вы нажимаете, это другая вариация на эту же тему. Except the teacher. Кроме учителя. У него всегда одинаково. But it's still Scratch, it's still using Но code. это все еще Scratch. И самое интересное, что вы сейчас можете залезть в этот проект и посмотреть, что же Дерек там написал. But Как он instead это of сделал. X, Y, or score, Тут нету осей координат, тут нету очков. we have notes and Зато тут tempo есть and ноты, beats. тембры, Да? здесь есть ритм. And I have one more project just to show you, И and есть then we другой can take проект интересный, questions. который хочется Да? показать, и дальше отвечать на вопросы. So search for Breen Works. Снова ищем Breen Works. And then we want Rome. Roma. Да? Это проект, на котором Full называется screen. Рим. И похоже, что он был написан в Риме. Now I need your help. Вы можете помочь Дереку, он просит об этом. Everyone to be very quiet Сейчас надо быть очень тихими всеми, until I tell you to be very loud. пока вам не скажут Да? шуметь. И тогда надо будет шуметь. Когда Ready? скажут. So very quiet. Сейчас тихо. Full screen. Loud, loud, loud. Шумим, 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 шумим. So we can use volume as a control using the microphone. Мы можем использовать громкость микрофона как способ контролировать наш проект. Really fun if you have 800 children in your auditorium. Это очень круто, если у вас есть 8 сотен детей. And I just want to show you the code. It's a lot of code, don't get overwhelmed. А вот код, смотрите. But all we need is one block here. Here? Может, только один блок, который Дерек потерял. Sorry, it's tricky in Russian. Is it this one? Yes. Да. This block, Мы устанавливаем тень пера, microphone volume. значение микрофона. The only time it's shorter in Russian than in English. No? Watch. In English, that's a really long... Oh no, just loudness. No? Loudness. So do you have any questions Ну что, у вас есть вопросы? about Коллеги. Scratch, about Scratch. MIT, about America? Про MIT, про Америку, про Дерека. Dereka. Pavelka. Everybody wants to go home. It's been a long day. Все хотят домой, потому что это был трудный день. Мы понимаем и даже одобряем эту идею. Мы сейчас тоже пойдем. Но вопросы задать можно, да. Недавно появилось сообщение, что Брайан Харви со студентами разрабатывает более продвинутую версию Scratch. There was some rumors that Brian Harvey with his students make more
highly developed version of Scratch. Snap. Snap. Do you know Snap, Derek? И тогда что об этом думаешь? And what do you think about Snap? Is it really rocks? Now? Snap. Snap. Massachusetts. Boston. Scratch. В Массачусетсе происходит California. Scratch. Snap. В Бостоне, а в Калифорнии делают Snap. И у них начинается грызня сразу. Snap is great. It's Scratch for even older kids. Scratch for university. Snap — это Scratch для взрослых студентов, который можно использовать даже в университете. One of my good friends helped create Snap. И один из очень хороших друзей Дерека помогает создавать Snap. И вот видите, в прошлый раз у нас был Scratch MIT еду, а теперь Snap Беркли еду. Это ответ Беркли на инициативу MIT. And it looks just like Scratch. Смотрите, очень похоже, да? No? Here. When green flag clicked, Да, нажали move 10 steps. Версия мечты. Forever. But, is it in Russian? По-русски? а то что-то русского не видать. Опа. It's not interesting. Ah, language. О, окей, русский. Русский, да. Cool, хорошо. Хорошо. And so I can click green flag, Так мы можем нажать. and it moves. But it goes off the stage, so we do this. No? Окей. Everything is well. So very much like Scratch, so why do we need Snap? Настолько похоже на Scratch, что непонятно, а зачем мне вообще нужен Snap. This. Но есть причина. More functions, Есть больше функций, more math, больше математики. higher math, Есть даже Да. высшая математика. Интегралы, производные. and more Logarithms. commands for doing more sophisticated coding. И здесь можно более такое продвинутое Да. кодирование. Primary school, Scratch. В средней школе у нас Scratch. Secondary school, Scratch. Snap. College, Snap. Да? Понятно, да? But they work together. And there's a new curriculum in America called this. И в Америке сейчас есть новая учебная программа в школах, которая называется this. Да? Красота и веселье программирования. Да? Мгм. Snap. Berkeley. Beauty and joy of computing. Making computer science beautiful. Как сделать компьютерные специальности прекрасными с помощью Scratch'а и Snap'а и Дерека Брина. Before Scratch and Snap and Beauty and Joy, computer science was almost all men. До появления всех этих идей в основном в программировании были мужики. 10 to 1. И только 1 из 10 была женщина. 30 men, 3 women in a college class. Приходишь в класс, там сидит 30 парней и 3 девушки. Snap and Scratch are making that almost even. А теперь Scratch и Snap позволили практически сравнять количество мальчиков и девочек, которые хотят программировать. И это круто. Круто. Да? Any other questions? Спасибо за вопрос. Есть ли у вас еще вопросы? The developers of Scratch and Snap will be in Moscow next month. В следующем месяце разработчики Scratch'а и For this. Snap'а приедут в Москву. Угадайте, кто их позвал. Да? Vygotsky Congress. Будет Выгодский конгресс. Там будут изучаться вопросы креативного обучения.
here in Moscow, November 14 to 20. Значит, с 14 по 20 ноября в Москве будет конгресс, на который приедут все заслуживающие внимания разработчики. Мы сейчас расскажем историю. Видите, код вам рассказывает. Да? Так, сейчас он расскажет историю и возрадуется. Есть ли у вас еще вопросы? Планируется дальнейшее развитие Scratch? What's the plans of future development of Scratch? Some very important plans that I learned a few months ago. Несколько месяцев назад я узнал об очень важных планах. This version of Scratch uses Flash. Эта версия Scratch использует флеш, и только что у нас были проблемы на одном из компьютеров, где флеш что-то был не установлен, и мы что-то мучились, и так и не решили. This is a problem in many schools because some computers don't support Flash. Некоторые компьютеры вообще не поддерживают флеш, это проблема во многих школах. So next year, Scratch 3.0 comes out. This is Scratch 2.0. Запланирована новая версия Scratch, она будет Scratch 3.0, а это версия Scratch 2.0. No Flash. Там не будет флеша. HTML5. HTML5, JavaScript. JavaScript, да? So it will run not just on computers, but on tablets and phones. И он будет работать и на телефонах, и на планшетах, и на компьютерах, где хотите. And even on your TV. Да, TV. And kids can make their own apps using the next И Scratch. дети смогут писать свои собственные программы на Scratch. Program your game in Scratch, play it on your phone. Написал на Scratch программу, сидишь на телефоне, играешь с друзьями. В свою Да. Да, в свою Да. игру, которую ты сам Your написал. own Yeah. game. Да. And more support for hardware like Robo. И много поддержки для того, чтобы подключать физические объекты Scratch, такие как роботы Робо, которые раньше назывались Scratch Duino. And taking data from the real world into Scratch. И получение данных из реального мира в Scratch. You can see some of these features at scratchx.org. Есть еще один сайт, где вы можете посмотреть на то, как это уже все будет выглядеть. Это бета-версия нового Scratch, которая называется Scratch X. Experimental. Да? Экспериментальная бета. Here. Внимание, все эти возможности только экспериментальные, как предупреждает нас этот сайт. Но там очень много интересного. То есть они планируют с Arduino напрямую взаимодействовать? Ну и только с Arduino, и с Raspberry Pi, и со Scratch, с Robo, и с M-блоком. Там много чего. И с Lego. Ну, со всеми физическими штуками, которые можно подключить. С этими. Microsoft Kinect. А вопрос можно? Можно вопрос? Мы здесь для А в этого. школах есть вот этот Scratch? Это через интернет. То есть вот где? Нет, вот именно в школах его сейчас преподают по факту. Ну как Мы Если да, то с какого teaching класса? Scratch in schools. And И в каких if yes, предметах? From each grade and in which subject. It varies widely. Not only from country to country, but city to city. Это отличается не только от страны к стране, но даже от города к городу. То есть, например, есть города, в которых преподают Scratch. I've met teachers of 6 and 7-year-olds using Он Scratch. встречал учителей, которые преподают Scratch 6- и 7-летним детям. And at Harvard, MIT, and Berkeley, they use Scratch for college students as an introduction to computer В science. Гарварде, MIT и Беркли они используют Scratch на первом курсе университета для того, чтобы познакомить студентов с программированием.
То есть это как доп. Образование, Это как доп. не является обязательным в школах, да? Есть школы, которые используют на уроках, то есть они берут учебники, там есть учебники в биноме, которые там используют Scratch на уроках программирования. Это вполне себе признанный язык, кто хочет, тот использует. Вот у нас, Кто не например, хочет, тот по-прежнему на Паскале. Неурочная деятельность, алгоритмика, 5 класс. А во что какая школа? Лицей первый. В первом лицее используют Scratch в 5 классе. Вот. Но внеурочная. Во внеурочной деятельности. Расскажите, В Дерек, об этом. 567 школе используют Scratch в урочной деятельности, учат на уроках информатики детей. Это то, что я знаю, просто спрашиваю. Расскажите про ваш опыт, коллеги. Here is teachers who is teaching Scratch in school. How old? Сколько лет детям, которых вы учите? Лет пятый класс, 5-6 класс. 5th, 6th grade, it's 11-12 years, yes? Cool. Yeah, that's perfect. Да, информатика, неурочная деятельность, уроки технологий. 3 варианта, да. Look at this. Scratch. 6 years old. А это вот программа, которую написал 6-летний ребенок. America, first grade. 1 класс в Америке. В Америке assignment- учат до 6 лет. Design a robot to help people. Например, вот робот, который будет помогать людям. So the first graders, the 6-year-old, designed robots that would help people somehow. But they were too young to program the robots. So the school partnered with college students in Japan. American 6-year-olds, Japanese 20-year-olds collaborate through Scratch. Значит, задача была научить детей проектировать новых роботов и, собственно, образы роботов у них создать в голове. Но они слишком маленькие, чтобы программировать. И тогда их объединили с 20-летними студентами. И, соответственно, 20-летние студенты и 6-летние дети начали вместе делать проекты. Получилось прикольно. Kids design and adults code. То есть дети рисуют все картинки, а взрослые пишут все программы. И у них команда. Playful pedagogy. Это называется игровая педагогика. Да? Cool. Круто. Это круто. Классно. Классно. Фиго. Figo. Это круто Italiano for круто. Figo. Круто! Figo. Да? Можно спросить, там была переменная, когда задавалась, там была возможность сохранить на сервере. Там отсылок к понятию мультиплеер, там еще очень такое... Derek, when you make your variable, it was option to save this variable on server. Yes. Is it possible to program multiplayer game? Yes, you can use cloud-based variables. And can you use multiplayer games? So many players play with same game. Это толком не работает. Complicated. Очень сложно. Complicated. But in the next version, Но в новой easy. версии мы на это надеемся. The next version can broadcast between projects. Да? В новой версии, Актуально поделиться, чтобы другие... в новой версии будет возможность передавать сообщения между проектами. И тогда получится, что можно вот действительно сделать всякие варианты типа мультиплеера. In experimental, here. Да? Broadcast between projects. Multiplayer game. На Scratch X есть как раз то, где там экспериментируют с подобными штуками. Many different things. Да? Twitter, weather, real-time То есть weather. можно прогнозы погоды получать, можно писать и читать Twitter. Any more questions about teaching Scratch? Есть ли вопросы про обучение Scratch? Cool. Well, I have a challenge. Please. We will translate your books in Russian. Scratch for animation. Da, they're coming.
Moscow State Pedagogical University, my new school. Московский государственный педагогический университет увидел Дерека и решил не отпускать его из России. Сделал ему предложение, которое Дерек принял, и теперь он работает там. Со следующего... From which date you are there? 2 weeks ago. When you go to your next job to the State Pedagogical University? My first class is Wednesday. В среду он начинает там первые занятия. So, Alexei, rector, like this. Ректор МПГУ пришел, он был большим. Derek, how do I get you to teach for my school? Tell me. I say, translate my books into Ruski. Он He сказал, says, если вы переведете все мои книги на русский, тогда да. может быть. И они договорились. So I have a challenge. Ну, вот для вас есть вызов. In Moscow, my challenge was translate the Scratch curriculum into Russian. В Москве вызов был перевести на русский язык программу Гарварда. They did it. И они это сделали, они крутые. In 3 months. За 3 месяца взяли и все перевели. It's not even available in German or Italian yet. А до сих пор этой версии книги нет даже на немецком и на итальянском. То есть русские... По-русски. And I challenged them to nominate an ambassador for Code Week. И тогда он дал новый вызов номинировать посла Кодевик. Check. Они сделали это. So Sankt-Petersburg. И теперь для Санкт-Петербурга тоже есть вызов. Different city, different challenge. Другой. Не такой. Другой город, другой вызов. Here's my challenge. Вот он. Сейчас у него. I started using Scratch when I was a full-time teacher in Boston. Он начал использовать Scratch уже когда он был учителем в Бостоне, учил вот, на полный рабочий день. Because every month there was a special meeting for teachers to share how they were teaching and learning with Scratch. Потому что там люди, которые уже учили Scratch, стали устраивать ежемесячные собрания и рассказывать, как они используют Scratch на уроках. И Дерек пришел на эти собрания и подумал, ой, я тоже могу учить Scratch, и начал учить Scratch. It's called this. Это называлось Scratch Meetup. Ну, такие вот встречи называются метапами. У нас это типа семинар. Oops. Окей, Scratch Meetup. Да? 1 day per month. Один день в месяц. Maybe one Saturday morning. Может быть, как-нибудь одним субботним утром. Or afternoon. Или днем. You host teachers coming together for free to share ideas. Он дает вам наказ раз в месяц бесплатно собирать учителей и помогать им поделиться своим опытом в использовании Scratch с другими учителями, кто еще не использовал Scratch. And you could start by sharing the guide in Russian. И вы можете начать с того, чтобы распространить уже переведенные московскими коллегами руководство на русском языке, просто чтобы все его прочитали. Totally free. Это все бесплатно, все свободно. If you start doing these meetups on Saturdays in St. Petersburg, I will come back and be a special guest for one by the end of the year. И в конце года он тогда еще раз приедет, если вы будете Да? такое делать каждый месяц. Scratch Ed meetup featuring Derek Breen. No? One time. But I love St. Petersburg, so I may come more than once. Да? Дерек Брин очень любит Санкт-Петербург и собирается сюда приехать больше, чем один раз. Но я могу сказать, что мы разговариваем с ним о приезде с февраля. Каждый месяц говорит, слушай, в следующие выходные я приеду. Потом, ой, я получил приглашение из Нью-Йорка, улетел в Нью-Йорк, там учителей надо было учить, извини. В другой раз, и вот так уже раз, наверное, 8 было. Я вот удивлен, что он приехал, я даже не верил. Он приедет, не приедет, говорит, пришли фотку билета. Прислал, вот, мы тогда начали все организовывать. Поэтому немножко спонтанно получилось. So that's the first challenge. Это был первый. The second challenge Есть еще и второй.
there's a website for you. Для вас есть целый сайт. Scratch Ed. Да? Scratch Ed. Resources. Там есть ресурсы. Look. Scratch Educator Meetup Guide. Здесь есть гид, как проводить Гид. митапы. Да? Гид. Руководство по проведению митапа. Free. Он тоже бесплатный. Вот все как надо. Похоже на то, что у нас происходит, да? Нет! But it's English. And the guide is all in English. Руководство на английском. Как вообще будем проводить митапы в России, если все по-английски? По-английски. Да? So my second challenge is for you to enlist English teachers to translate the guide into русский. Вызов тем из вас, кто преподает английский язык. But you're so lucky. И перевести это все на русский. Scratch Guide, 154 pages of English. На Scratch Guide был 154 страницы. Meetup Guide, maybe 20. А руководство по проведению собраний всего 20 страниц, вообще ни о чем. Much shorter, so easier to translate into English. И гораздо короче, поэтому легче перевести на русский. Да? And a lot of photos. И там много фотографий. So, if you convert this guide, this guide, into Ruski, then that means we can share it with people all over Russia and throughout other Russian-speaking countries, so we can have Scratch Educator meetups all over the Federation. Соответственно, если вы переведете это руководство, его разошлют всем русскоязычным учителям, они начнут проводить эти собрания, и Scratch распространится на все школы России и СНГ. Будет круто. So visit. Поэтому заходите на сайт Гарварда. It breaks it up. Yeah. Okay. Let us show. Any other questions? Есть ли еще вопросы, коллеги? Спасибо большое. Спасибо вам. Большое. Спасибо большое. I love St. Petersburg. Спасибо. Люблю, люблю. Люблю, люблю. Люблю, люблю. 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 Люблю, люблю.